treinos de costas, peitos e ombros antes de você começar o treino. Polia na altura, não do ombro, na altura do braço. Aqui, ó. Cotovelos colados nos dorsais. Apoia o seu tronco de forma que fique reto, certo? E rotação interna. E quando eu falo que exercício para o Manguito Rotador é pura perca de tempo, muitos praticantes criam resistência, até mesmo de maneira empírica, relatam que obtiveram uma melhora nos ombros. Sendo assim, a partir de agora, o microfone ficará na voz de uma das maiores referências do assunto, especialista em exercícios corretivos, reabilitação, medicina e toda a parte clínica. Vale ressaltar que esse doutor atua há mais de décadas como especialista em disfunções do movimento, assim como oferece treinamento para profissionais da saúde do mundo inteiro, que já tem contribuído para a recuperação de milhares de pacientes com dores e problemas dos ombros. Isso inclui tanto os pacientes que ele tratou pessoalmente, quanto aqueles ajudados por profissionais que aplicam as suas técnicas. Lembrando que caso você queira treinar de forma personalizada, inteligente e segura, o link está na minha bio. Bora pro vídeo. We've talked about the rotator cuff and how during certain functional patterns such as pushing and pulling, specifically pushing, the scapula must be stabilized and the rotator cuff functions to hold the head of the humerus inside or on top of the glenoid fossa. The goal of any rotator cuff exercise is then to teach the rotator cuff how to manage and stabilize the humerus inside the glenoid cavity. Okay? Now, a lot of times we see in exercises, especially rehab exercises, a lot of this type of exercise. The problem with some of these exercises is if the humerus is not centrated into the socket, as they perform these exercises, it just jams ahead of the humerus, and you can sort of see my humerus coming forward here. So it strengthens the rotator cuff dysfunctionally two ways. One, it allows the rotator cuff to function and pull the head of the humerus forward. The goal of specifically the subscapularis is to hold the humerus back in the socket. So we want to perform any rotator cuff exercises with that in mind. The second problem with a lot of rotator open chain exercises like this is the scapula is not stabilized where it should be. So in order to make maximum benefit of any rotator cuff exercise, you want to create proper centration of the scapula against the thorax before you create rotation of the humerus. The wall rotation exercise I'm about to show you is a great way to encourage both proper function and centration of the humeral head, but also the important scapulothoracic articulation. And that's really the key to improving rotator cuff function, is to improve the alignment between the humerus and scapula. Let me show you what that looks like.